And moving on to Scenario 4, Tamar the Builder. And for this one, we have an achievement. Auntie Dearest, ensure Alexios completes his wonder in Tamar the Builder. Oh boy. Although peace reigned for a time, Tamar's recent victories had drawn the Rum Sultanate's ire. With war imminent, my mother thought back to David the Builder's defining moment. The Battle of Didgori was a watershed victory for Georgia, one which permanently established it as a force to be reckoned with. Outnumbered and outmaneuvered by the long-invincible Seljuk forces, Tamar's great-grandfather led his hardy Monaspas in a decisive shock charge, one which even the victors of Manzikert could not withstand. Despite this, the Seljuks were only beaten, not vanquished. Now the haughty Sultan of Rum was eager to finally undo Didgori. He gleefully sent an emissary to Tamar, proposing that this feeble-minded woman marry him, or else be reduced to one of his concubines. When the ambassador delivered the letter to Tamar's court, an enraged Zakaria smacked the emissary in the face, sending him to the floor. Undeterred by the Sultan's insults, the queen wished to resolve the matter peacefully. But more pressing matters pulled her in another direction. Over the prior century, Armenia had fallen on hard times. Its key cities were now held by the Shaddadis, whose yoke the Zakarian brothers were eager to overthrow. Liberating Armenia would gain Tamar and her husband a valuable ally in the inevitable conflict against the Seljuks. With the fate of Georgia once again at stake, the queen would finally follow in her great-grandfather's footsteps. Objectives. The Zakarian brothers must not be defeated. And defeat the Rum Sultanate. Tamar is restricted to a population of 150. Destroying the Shaddadi town centers will cause nearby military structure to switch ownership to the Zakarian brothers, allowing them to train larger and stronger armies. They will not be able to advance the Imperial Age until the Shaddadis are completely defeated, however. Protect your allies. You'll need their help to defeat the Rum Sultanate. Your enemies will loot gold and grow stronger as they raise buildings. Build extra defenses before investing in too much in your economy. If your enemies overrun you or your ally early on, it'll be difficult to keep up with them. Your scouts report. Tamar starts with a small base in the east. The Zakarian brothers begin with a small base just west of Tamar. The Kurdish Shaddadids hold the various cities of western Armenia. Their armies consist of swordsmen, crossbowmen, camel riders, and scorpions. Armenian subjects supply the Shaddadi's forces, but will switch allegiance if liberated. Tamar's ultimate target is the Rum Sultanate, which controls a large fortified city of Erzurum in the far west. The Sultan of Rum fields a deadly horde of light cavalry, camel riders, cavalry archers, and knights, but will eventually deploy trebuchets as well. Recognizing a common threat in Tamar's growing kingdom, the Saracens promise to reinforce Rum from the south with Mamluks, swordsmen, archers, camel riders, and siege engines. Following the loss of Constantinople to a band of rogue crusaders, Tamar's Byzantine nephew Alexios has requested her help in establishing a new empire based in the port town of Trebizond. If Tamar can capture the city for Alexios and protect him from the Seljuks, he will become a potent and loyal ally. So we should hold off on helping Alexios until we have some couple allies on the field, I think. Many years ago, my great-grandfather David the Builder crushed the Rum Sultanate at the Battle of Didgori. It is my destiny to uphold his legacy. Our enemies are well equipped. Tell us what to train, and we shall adjust our strategy accordingly. Use time to tell the Zakarian brothers what to train. 210 for swordsmen and cavalry, 220 for archers and pikemen. Let us crush our enemies with these mighty blades! Swordsmen are stronger.
The Seljuks pillage gold with each raising. We must protect our buildings. Protect ally buildings from the Rum Sultanate and Saracen to prevent them from looting gold and researching new technologies. The Seljuks outnumber our forces 6 to 1. We will need to expand our sphere of influence before we can take the fight to them. Capture Armenian cities for the Zakarian brothers by destroying the Shadadi town centers. Getil Ars. I see that you have finally arrived, Queen Tamar. Just the opportunity that I need to make your acquaintance. Forgive me, Tamar. I did not word that last message to you very fully. Allow me to rephrase it. Take my hand in marriage, and you shall be the proud mother of future sultans. I have received urgent word from my nephew Alexius. Apparently some reckless crusaders have chased him from Constantinople. He wishes to meet us near the walls of Trebizond to the west. Meet with Alexios. Bring a unit to Alexios. Then we'll do that in a bit. My treasury could use some fatted arms, and I know exactly where to look. We have liberated a city from the Shadadids. Now my brother and I can field larger armies. The Shadadids have occupied Armenia for far too long. Tell us where to go, my queen, and we will take vengeance on our enemies. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Use flares to send the Zakarian brothers' army into battle. Protect your own ship. This force could not harm a fly. Oh. Give us time to replenish our numbers. Then we shall come to your aid, my queen. I'll take some of those knights, thank you. Forward, men! For Queen Tamar!
კეთილ არს. იყოს დღეიმარჯვეი. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად მაშინვე. ვიქმ მივალ. აღმაშეინებელი. სახელი კეთილ არს. დავიქმ კეთილ არს. დაუყენებლად კეთილ არს. ვიქმ დაუყენებლად. ვიქმ კეთილ არს. Ooh, relic. Ooh, Saracens. ვიქმ Ah, what perfect timing! Say hello to my Saracen friends. კეთილ არს. რას კეთილ არს. კეთილ არს. მზა არს. კეთილ არს. აღმაშეინებელი. მსახურობით რას აღბრძანებს? მართალ ხარ. სახელით აღმოსახ კეთილ არს. რას კეთილ არს. ვიქმ კეთილ არს. დაუყენებლად. სახელით აღმოსახურობით დაუყენებლად. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. მართალ ხარ. იყოს დღეიმარჯვეი. სახელით აღმრთისაითა. იყოს დღეიმარჯვე. აღმაშეინებელი. რას აღბრძანებთ? ვიქმ მივალ. მათხრებლი. მზა არს. მონადირე. იყოს დღეიმარჯვეი. We have liberated a city from the Shadarids. Now my brother and I can field larger armies. კეთილ არს. ვიქმ მართალ ხარ. სახელით აღმრთისაითა. კეთილ არს. ვიქმ კეთილ არს. კეთილ არს. ხრებლი. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. რას ვიქმ კეთილ არს. მსახურობ მართალ სახელით ვიქმ მსახურობ. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. We'll be fine. იყოს დღეიმარჯვეი. მზა არს. იყოს დღეიმარჯვეი. კეთილ არს. მართალ ხარ. ტყის მკაფელი. დაუყენებლად მაშინვე. ვიქეთილ არს. მართალ აღმაშეინებელი. მზა არს. კეთილ არს. კეთილ არს. მსახურობით არც გინდეს. სახელით აღმრთისაითა. მართალ ხარ.
კეთილარს რასახბრძანებ დაუყენებლად მაშინვე აღმაშეინებელი Forward, men! For Queen Tamar! კეთილ არს Do not think for a moment that you will ride over us like your great-grandfather David once did. კეთილ არს უმსახურობით მართალდეს იყოს დღეი მარჯვეი მზა არს რასახბრძანებთ რასახბრძანებთ კეთილ არს ვიქომ დაუყენებლად უმსახურობით სახელით კეთილ არს რასახბრძანებთ აღიგეთ საჭურველი ვიქარცეთინდეს Forward, men! For Queen Tamar! კეთილ არს დაუყენებლად მსახურო ვითარცაგინდეს რასაკილარს დიდებლო უმსახურებით კეთილ არს დაუყენებლად მზა არს ოთხმრთხრებლი რასახრები იყოს დღეი აღმაშეინებელი მზა არს კეთილ არს დაუყენებლად თხრები იყოს დღეი მზა არს აღმაშენებელი We have liberated a city from the Shadarids. Now my brother and I can feel blood around us. მართალ რასახბრძან კეთილ არს უმსახურებით არცაგინდეს სახელით აღრასახბრძანებთ უმსახურობით არცაგინდეს Forward, men! For Queen Tamar! Forward, men! For Queen Tamar! დღეი მარჯვეი რასახბრძანებთ კეთილ არს რასახბრძანებთ სახელით აღმრთისაითა მზა არს აღმაშეინებელი კეთილ არს სახელით აღრუვითის კეთილ არს
The Zakarian brothers are under attack. კეთილ არს We must protect them at all costs. კეთილ არს ვიქუმ მზა არს დაუყენებლად მართავ ხარ სახელით დაუყენებლად კეთილ არს აღმაშეინებელი ხრებლი რას აღბრძანებთ მსახურობი დაუყენებლად სახელით მართავხარ ვიქუმ კეთილ დაუყენებლად მსახურობი Your defeat is inevitable, Tamar. I suggest that you find something fancy for your grand entrance into my capital. იყოს დღეი მარჯვეი კეთილ არს მსახურობი დაუყენებლად რას აღბრძანებთ იყოს დღე მარჯვე დაუყენებლად მაშინვე ტყის მკაფელი ვიქმ მივა ხრებლი კეთილ არს დაუყენებლად ვიქმ კეთილ არს დაუყენებლად We have liberated a city from the Shadadids. Now my brother and I can field larger armies. აღმაშეინებელი A good time to make contact with Alexios now. რას აღბრძანებთ ვიქუმ კეთილ არს Never have I been more glad to see my aunt. Help me take Trebizond, and you will have my eternal gratitude. აღმაშეინებელი Reach Trebizond's town center. Bring a military unit to Trebizond town center to capture the city for Alexios. მსახურობით არც გინდეს That's not as bad. მზა არს დაუყენებლად მაშინვე კეთილ არს მივა Maybe we can cheese it with a transport ship. რას აღბრძანებთ ხარ აღმაშეინებელი კეთილ არს სახელით რას აღბრძანებთ მზა არს And where's a spare monk when you need one? კეთილ არს აღმაშეინებელი ხრებლი კეთილ არს იყოს დღეი მარჯვეი You know, fielding an army of cavalry against Mamelukes and camels may not have been the best idea. რას აღბრძანებთ კეთილ არს
The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. They are? They are! Forward, men! For Queen Tamar! იყოს დღეი მარჯვეი. კეთილ არს. იყოს დღეი მარჯვენებელი. მსახურო, ვითარცა გზას დაესხა. კეთილ არს. კეთილ არს, დიდებულო. კეთილ არს. Forward, men! For Queen Tamar! რასაბძანე მართა კეთილარს გზა არს. ვიქ მივა. გზა არს. დაუყენებლად მაშკეთილ არს. კეთილარს რასაბძანე წინ მსახური მართა კეთილარს აღიგეთ საჭურველი გზა წინ რასაბძანე აღიგეთ საჭურველი კეთილარს წინ მართა აღიგეთ საჭურველი I am hurt but not dead. Carry on, men. სახელით აღმართი საიტა. მზა არს. რას აღბრძანებთ? აღმაშეინებელი. კეთილარს დიდებულო კეთილ არს. მართავ The ხარ. Zakarian brothers are under attack. რას აღბრძანებთ? We must protect them at all costs. ხარ. ვიქმ. აღმაშენებელი. Forward, men! For Queen Tamar! იყოს დღეი მარჯვეი.
მსახურო, ვით არ წაგინდეს? Forward, men! For Queen Tamar! კეთილარს. რას აბრძანებ? მსახურო ვით არ წაგინდეს. And let's send this army over to the port of Trebizond. იყოს დღე მარჯვე. დაუყენებლად მაშინვე. აღმაშენებელი. ათხრებლი. Oh, shit. I missed that. The Oh, there goes my Zakarian army. brothers are under attack. We must protect them at all costs. სახელით აღმართი საიტა. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Forward, men! For Queen Tamar! Hopefully that puts a damper on the Saracens' plans for now. იყოს დღე მარჯვე. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. This pitiful force could not harm a fly. Give us time to replenish our numbers. Then we shall come to your aid, my queen. Forward, men! For Queen Tamar! მსახურო ვით არ წაგინდეს. მზა აღმადგინებელი. So many sacks of gold at my disposal, but what Get to you arse. spend them on? სახელით ვიქუმ. მსახურო ვით არ წაგინდეს. რას აღბრძანებთ? ვიქმ.
რას აღბრძანებთ? Forward, men! For Queen Tamar! მსახურო, ვითარ წაგინდეს. კეთილარს. We have liberated a city from the Shadadids. Now my brother and I can field larger armies. The Shadadids have been vanquished at last. Henceforth, the Zakarian brothers shall rule all of Armenia. Vikum. კეთილას, იმსახურებ ვითარ წაგინდეს. რასახ სახელით აღმართი საიტა. I think they sealed off the city. Nope, they kept it open like an idiot. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Trebizond is all yours, Alexios. My new home is not as fancy as Constantinople, but I shall build a palace here to suit an emperor. Help me defend my laborers while they work tirelessly to complete it. აღმაშენებელი იყოს დღეი მარჯვეი. რას აღბრძანებთ? იყოს დღეი მარჯვეი. მზა არს. მართავ ხარ. დაუყენებლად. თხრებლი. Alexios must complete his wonder. Alexios will help you fight the Rum Sultanate if he finishes his wonder. This is gonna take a while. Forward, men! For Queen Tamar! Vikum. Da Martalha. Umsakul ვითარ წაგინდეს. I tire of your horsing around. Send something more exciting my way. Forward, men! For Queen Tamar! We also take out the Saracens as well. Forward, men! For Queen Tamar! იყოს დღეი მარჯვეი. თხრებლი.
სახელით აღმრთისაითა. მართალ ხარ. აღმაშენებელი. კეთილ არს. კეთილ არს. მზა არის. იყოს დაუყენებლად. კეთილ აღმაშენებელი. აღმაშენებელი. What a pity, those ineffectual Saracens. Well, more loot for me. რას აღბრძანებთ? რასა? კეთილ არს. დაუყენებლად. დაუყენებლად. ვიქომ. ტყის მკაფელი. დაუყენებლად. Forward, men! For Queen Tamar! კეთილ არს. დაუყენებლად. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. დაუყენებლად. მართალ ხარ. Now I am playing with power. მართალ ხარ. აღმაშენებელი. იყოს დღე იმარჯვე. For such a braggart that Sultan is all business. What a magnificent sight. I hardly missed Constantinople now. Allow me to fight alongside you against the Seljuks. აღმაშენებელი. მზა არს. კეთილ არს. That could have been a lot worse. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად მაშინ. რას აღბრძანებთ? Forward, men! For Queen Tamar! მზა არის. დაუყენებლად. აღმაშენებელი. კეთილ არს. იყოს დღე მართალ ხარ. აღმაშენებელი. აღმაშენებელი. კეთილ არს.
იყოს დაუყენებლად აღმაშენებელი რასახბრძა იყოს დაუყენებლად მაშინვე კეთილ არს მართავ ხარ აღმაშენებელი იყოს დღეიმალდი რასახბრძანებთ რასახბრძანებთ მზა არს კეთილ არს აღმაშენებელი Forward, men! For Queen Tamar! Forward, men! For Queen Tamar! Get your arse. Get your arse. Get martal ხარ. უმსახურო ვითარცა გინდეს. მართავ ხარ. These resources are yours, Tamar. მზა არს სახელით აღმართის დაუყენებლად. დაუყენებლად. Hey, a fancy monument. And I think we won. Please, just go away. I promise never to bother you again. A glorious victory for Georgia. David the Builder would be proud. Tamar's victory over the Seljuks earned Georgia immense prestige. Like David the Builder before her, she wasted no time in making the most of it. Tamar promoted educational reform and built new churches and hospitals throughout her ever-expanding domains. She worked tirelessly to improve the lives of the common people, whom the Aznauris had long ignored. From the humble soldier to the eloquent poet, Tamar cherished every loyal follower who had contributed to her success. She transformed Georgia from a small backwater kingdom into a flourishing empire, whose influence stretched from the shores of the Caspian Sea to the highlands of Anatolia. Truly, it was an inspiring time to grow up. In my youth, I never could have foreseen that this realm would one day be laid waste. Yet, as my mother knew all too well, even the happiest of moments can swiftly be soured. One night, an advisor arrived with a message that would forever haunt her.
Your husband is dead. I think we definitely could have taken the Trebizond objective earlier, so then we would have had a lot more allies to pressure the Rum Sultanate earlier on. Ah well, live and let learn. We did pretty well against the Rum Sultanate. We even kept the racings to a minimum. Only 6. I'm not sure if that's good, but it probably is.